Hyvää tätä vuotta. Ollaan saatu kiekkovuosi 2024 hyvällä ryminällä käyntiin, vaikka esimerkiksi Naisten Liiga vielä tuossa vähän taukoileekin. Itse asiassa se jatkuu jo tämän viikonloppuna, joten eipä sitäkään tarvitse enää määränsä pidempään odotella. Mutta tässä on ollut jo Yhdysvaltojen juhliin päättynyttä miesten U20-kisoja, PWHL on saatu käyntiin ja tietysti tyttöjen MM-kisat on käynnissä. Näitä kaikkia käsitellään tässä jaksossa. Suomi on esiintynyt tuolla tyttöjen kisoissa ihan kohtalaisesti, vaikka nyt tiistai-iltana Kanadalta aika rumaasti käkättimeen tulikin. Katsotaan tuossa vähän tuonnempana tarkempaa katsausta sinne. Tässä jaksossa tosiaan PWHL, tyttöjen kisoja ja vieraaksi saapuu HPK:hon paluun tekevä kanadalaismaalivahti Kassidy Sauvé, joka tietysti fiilistelee tuttuun ympäristöön paluuta ja muisteleepa hän myös omia kultaisia tyttöjen kisojaan vuodelta 2014. Tervetuloa mukaan. Lapa jäähän. Naisten jääkiekon erikoispodcast. Juontajana Lassi Seppä. Uusi ja uljas PWHL on saatu täysin palkein liikkeelle ja kaikki joukkueet on nähty kaukalossa tähän päivämäärään mennessä. Se on lähtenyt suomalaistaankin ihan kivasti, sillä Susanna Tapanin Minnesota voittaa 2 ekaa peliä ja Suski Tapsa heittänyt 0+2 tehot pöytään noihin matseihin ihan kivasti voi sanoa lähteneen taipaleen liikkeelle. Kannattaa muuten katsoa tuo PWHLn YouTube-kanava, sieltä näkyy vanhatkin matsit, mutta näin eurooppalaisille myös uudet matsit striimataan sinne. Muutenhan noi tietysti jaellaan tuo Pohjois-Amerikan päässä omia kanavia, mihin meillä eurooppalaisilla ei ole sinänsä asiaa, mutta YouTubesta löytyy ihan laadukkaat lähetykset, joita itse ainakin olen hyödyntänyt muutamaan otteeseen tässä alkukaudesta. Ja täytyy kyllä sanoa, että on vaikuttunut tuosta pelin tasosta, että se on hyvin erinäköistä, kun Euroopassa on totuttu, että siellä mennään tosi paljon kovempaa. Ja itse asiassa siellä ihan taklauksiakin on näkynyt, että kontaktipelaaminen on tosi kovaa ja näin, niin on ollut oikein niin kuin sykähdyttävää ja hienoa katsoa noin intensiivistä naisten lätkää. Toivottavasti jatkuu samalla tavalla. Yleisömäärät on tietysti myös ollut kovalla tasolla, että siellä lyötiin jo heti alkumetreille yli 8 tonniin kautta aikojen naisten ammattilaislätkän yleisöennätys, ja nyt sitten taannoin vielä Minnesotan pelissä Excel Energy Centerillä Minnesota Wildin kotihallissa paukahti 13 000 yleisömääräksi. Se on jo semmoinen, että siinä Nokia-areenallakin on vähän tekemistä, että ei välttämättä voida täällä Suomessa ihan puhua lähipäivinä tuommoisista yleisömääristä, että naisten peleihin tulisi, mutta se on hienoa, että siellä yhdysvaltalaiset ja kanadalaiset ottanut aina jalkuja sarjan omakseen ja naisten lätkä kiinnostaa. Ja konsepti niin muutenkin näyttää toimivan, tietysti vähän tarvii siitä nyt antaa kritiikkiä, että hieman ehkä persoonattomia ne seurat sinänsä, kun ei ole joukkueella nimiä ja logoja ja pelipaidat on vähän sillä vedetty saman markkinointitoimiston kautta tyyppisesti, mutta ihan tyylikkäästi kuitenkin, että parempi ehkä toi kuin se, että keksittäisiin jokut nimet ja logot ja muut ja sitten vaihdettaisiin vuoden päästä kolikit tyhmät. Et mieluummin ottaa ne rauhassa, ja jos tässä nyt vaikka on sarjalla jotain laajentumistavoitteita, niin ottaa uusi joukkueet sisään, ja sitten kun rupeaa hahmottumaan se, että niin kun lopullinen kokonaismäärä joukkueista esimerkiksi, niin siinä kohtaa rupeaa sitten miettimään jo vähän niin kuin näitä identifioivia juttuja, mikä tietysti helpottaisi sitten myöskin kannattajien kiinnittymistä omiin joukkueisiin, kun tulee tietynlaista imagoa ja identiteettiä joukkueelle. Tietysti pelaajien kautta pystyy jo nyt pärräutumaan omiinsa ja heitä kannustaa. Ja sitten pelaajat ainakin omaan somefiidiin on osunut monien pohjois-amerikkalaistähtien hypevideoita, mitä he tekevät tuon sarjan ympärillä ihan pelistä ja sitten pelin ulkopuoleltakin, että kyllähän siellä osataan toi markkinapelit hoitaa hienosti, että ei mene
sarjan alkukeltään siellä päässä ainakaan ohi. No tuossa tuli Susanna Tapanin tehot jo mainittua. Eurooppalaista myös ranskalainen Chloe Orard on New Yorkin paidassa tehnyt 3 tehopistettä tuohon alkukauteen, mikä on tietysti ihan kivasti tässä vaiheessa, kun New York on pelannut sen 2 matsia. Ei itse mikään muu joukkue vielä tähän hetkeen mennessä ole enempää pelannut, eli aika alkuvaiheessa vielä ollaan. Suurin nimi ja onnistuja tietysti alkukauden matseihin on ollut Minnesotan Grace Zumwinkel, joka on tehnyt 4 maalia ja PWHL:n sarjahistorian ensimmäinen hattutemppukin syntyi, ja itse asiassa Susanna Tapanihan noita maaleja syöttelikin. Joten siinä olisi jonkunnäköistä pienen kemian alkua. Saa nähdä, miten Zumwinklen ja Tapanin yhteispeli jatkuu. Kelly Panek siinä sitten 3. lenkkinä, hänkin 2 pistettä jo tehneenä tälle kaudelle. Eli olisiko siinä nyt sitten vaikka alkukauden kuumin ketju? Ainakin hyvä ehdokas sellaiseksi. Nyt on meikäläisen näkemykset ja katselmukset PWHL:stä selvillä, joten on aika ottaa sanalle Kassidy Sauvé, jolla hänelläkin on jonkunnäköistä sanaa sanottavan tuosta sarjasta ja käy vähän kokeilemassa sinne myös pääsyä, mutta nyt sitten loppukausi Hämeenlinnassa. Otetaan Sauvé mukaan. Welcome to Lapa jäähän podcast, Kassidy Sauvé. Hi, thank you so much for having me. First things first, welcome back to Naisten Liigaan, and how are you doing? I'm really good. I'm very excited. It's nice to be back in Finland. I really enjoyed it here last time, so I'm excited to get things going. Great to hear. Funnily enough, I've been doing this podcast for a few seasons now, but your story is still kind of new to me because you just played here last time before I started covering women's hockey, so it's personally nice to also learn more about your story. Perhaps some of the listeners are already familiar with you, but maybe some of them aren't, so we'll see how this goes. But let's start with your returning to HBK. What were the things that actually made you come back? Yeah, well, I went to a camp in New York for the PWHL, the new league in North America, and although it didn't go as planned, I knew I wanted to continue playing hockey, so I kind of ended up in contact with Maya, and just having been here before and it being something that's familiar to me, it felt like the right decision to just come back. And I really enjoyed my time here last time, so might as well go for it again. It's always good to do the things that make you happy. For sure. You mentioned the PWHL. Of course, you probably would want to go that path in the first place, but as your experience, what's kind of your gut feeling about the league, how it's been organized, and how the first games have been for you from your perspective? What's your kind of take on the league? Yeah, for sure. I think it's very exciting. It's the first time in North America that we can officially say that there's one league and kind of one unified front. So I think that that's really good for hockey over there. Obviously, a lot of work went into it behind the scenes that players probably don't even know about. I know it probably takes a lot of effort to get something like that off the ground. So I think they've had a really good start. I did a little bit watch the one of the games last night. And noted, and they mentioned on the broadcast that there was 13,000 fans at the game. So obviously something you love to see. I feel like none of us have ever really played hockey in front of that many people before. So it was probably a very special moment for those girls. And I do think that down the road, it's only going to continue to grow and develop. And it's exactly what North America needed for hockey. Definitely. Yeah, that 13
something thousand was the record of professional women's hockey ever. And as I did some research, there have been like in college hockey, there have been some similar tendencies in women's games, but Yeah. of course that's still pretty unheard of that in any women's games there are like over 10,000 people in the crowd. So yeah, awesome. very exciting. Yeah. So hopefully that league is something to stay and become something for the players to dream about and kind of try to achieve that's something that's now for them. That's great. Of course, now as you are back, you haven't yet played any games, but you have had your first practice with HPK. I saw the evidence from Instagram. What kind of expectations you kind of have for the season and for yourself? Yeah, I mean, the first practice was great. It was a lot of fun to get back on the ice. I was a little bit jet lagged. It's always tough traveling to a different time zone, but it was a lot of fun, and it's a very good group on the ice there. And I was very impressed by everyone's work ethic and the effort that they put into competing. I do think it's going to be a really great second half. I think everyone's buying in, which is really important, and just the fact that everyone, is back here, and I know some people from before, so it's not a completely new environment. So yeah, I'm really excited, and I do think it's going to be a really good experience. And I do think that this is a team that can push and go all the way. There's, my goalie partners are awesome, the defense are awesome, and the forwards can definitely score goals, as I saw in practice. So I think it'll be a lot of fun. Yeah. So obviously HPK is one of the, let's say, medal candidates for the season. So it's going to be exciting to see how the things tighten up. Of course, like as the team is having you between the pipes now. So obviously, me as a reporter and probably some fans might think you are an add to the team. So it might be great for the league. Hopefully, I can do that. Yeah, because of course, like HIFK has been like the one to beat for the whole season, basically. So, but of course now they're lost some games also. There was like 2 games that they have actually lost this season, so they're in a vulnerable state. Yeah, I saw that. Yeah, but it's gonna be interesting how the things will continue from here. Let's talk about your last season a little bit. You played in the now past PHF. How was your last season? It was definitely an interesting one for me, let's say. I went in, I was super excited. I had just finished off a great season here in Finland, and then decided to stay closer to home. Was excited. Buffalo is only like an hour and a half, maybe 2 hours from where my parents live. So it's not too bad. And I got really excited for the season. And then I think it was maybe in our first or second exhibition game before the season started, I hurt my hip. And I decided to go on and play through it. I thought that would be something I could do. And I ended up playing maybe 4 or 5 more games after that. And it was just not doable anymore. It was at a point where I knew I was going to need surgery. So I kind of had to weigh the pros and cons of my situation. And I ended up ultimately getting surgery and missing most of the season. But I did have a lot of fun in Buffalo. And I still found my role on the team. Even though I wasn't on the ice, I was there every day cheering my teammates on. And I ended up starting to take photos of them like during games and stuff. So I found a new role within the team, which was nice that I was able to stay involved. But I loved Buffalo. I loved our staff there, and I made some best friends out of it. So, it wasn't ideal hockey-wise, but it ended up being a great experience anyways. Yeah, that sounds awesome. Obviously, I haven't played much team sports myself, but I understood that from some separate cases that it's still important for the players, even though they might be injured themselves, to still be in the kind of daily life of the team and still try to practice without putting the gear on and stuff. Yeah, for sure.
Well, of course, as you're recovering from the injury and the operation and stuff, are you 100% ready to go? Yes, I am. And it definitely took a long time to get back to this point, but I do feel super healthy. And it's been a while since, my body has felt like everything is working on at the same time. So I'm really excited. It's nice to go out on the ice and, these last 3 days of practice, feeling good, feeling healthy, being able to move and not have any pain. So it's a good feeling, and I'm excited to put my healthy body to use. So that's awesome. Awesome to hear. One interesting detail, which is kind of other than what we've been talking now and what's actually about yourself, is that the U18 World Championships are now ongoing, and obviously it's the new generation that's playing, but you once were part of that generation back in, was it 2014? 14, yeah. Yeah. So what kind of experiences and memories you have from that tournament? Yeah, I mean, it's crazy to think that was 10 years ago. But it was such a fun tournament, and we were in Budapest, Hungary, for our tournament. So that was super cool. It was my first time kind of traveling outside of North America to Europe. So that was a really cool experience. We ended up winning the tournament, which was very exciting, and my family was there, so I got to celebrate with them a little bit. But it is such a good tournament and a great experience for these young girls. Looking back on it, I'm so grateful I got to be a part of that. And I know a couple of girls on the Canadian team. One of the goalies, I coach her and train with her in the summer. So it's cool to see kind of everything come full circle. And I'm really excited for them. And I'm cheering obviously for Team Canada. But yeah, sure. It's great to see how much the game has developed, and, how much these other teams are starting to give Canada and the US a push as well. So yeah, that's exactly. I was lucky enough to also participate in the last tournament in Östersund, Sweden. My website Jatkoaika sent me there to report the tournament, and I must say that it was. I might even say it was the best experience I've ever had, like in hockey. I've been doing this reporting stuff for almost 10 years now, and I've been in 4 men's World Championships and 1 U20 championship, and then kind of in this girls World Championship tournament, the kind of emotions and kind of the intensity in different way than in men's hockey. It was something unique, how it's very serious how young women take hockey. It's like different. It was, and of course, like having the wins and losses, the kind of the reactions, they're kind of extreme to men, for sure. For example. So it was for me, it was like very kind of different. And I think and I think that's a thing because for a lot of us, that's like a pinnacle. That's like the top of the mountain. You make the U18 team, it's something special. Especially prior to all of these leagues, these professional leagues, whether it's in Sweden, Finland, or North America, kind of started to come together. That was kind of one of your biggest stages to play. So until you're obviously on the senior national team or whatever it may be, but it's one of the biggest tournaments that you can have as a young girl. So it's a pretty big deal, I think. And I agree with you. It's a very passionate experience because the young ladies care a lot. So it's pretty cool. Oh, yeah. That was awesome to witness, and I may assume this year makes no exception. Even though I'm not there, I'm sure they're still putting their passion in, even though I'm not on the rink side. Yeah, for sure. It wasn't me who made them passionate, obviously. Yeah. Well, we are a few days from the continuing of the Naisten Liiga games, as they're
kicking back in on weekend. What can we expect from HBK, and what are you expecting from the league itself when you think of like the whole kind of thing, not just your team's effort? Yeah, I mean, I think HPK is definitely going to be ready. I think it's always great to have a break and go home, see family over the holidays. But I do think everyone is coming back ready and put in a lot of work over the holidays to make sure that we're not skipping a beat when we're starting back up. I think every team is going to be battling pretty hard. It's the most important part of the season and could dictate where you fall in the standings. So every team's going to give it their all every game. And, I would expect nothing less out of our team as well. And I do think that we're ready for that. So it'll be a fun second half. And I'm excited to see kind of how things play out and who we end up playing kind of later on in the season. Exactly. And I'll be watching most of the games intensively. That was all the questions, so I assume you are also out of answers then. That sometimes happens. But yeah, I guess so. Yeah, thank you for coming, Cass, and I'll most likely see you in the games. Sounds good. Thank you. Thank you, Cass. Have a good one. Bye. You too. Bye. No niin, eiköhän jatketa eteenpäin. Vaikka mielessä on ehkä päällimmäisenä tuo tiistai-iltainen 10:0 höykyytys Kanadalta, niin kyllä se on lähdettävä tyttöjen kisoja perkaamaan sillä, että Mamma Mia, Emma Ekoluoma, 2 hattutempoa 2 ekaan peliin, ja sillä ollaan jo ihan historiallisilla tilastoilla enää. Pistet pari, niin kärppähyökkäjä jää ikuisiksi ajoiksi, ainakin kunnes toisen todistetaan suomalaiseen tyttökiekkohistoriaan, mutta tosin ainakin Kanada-pelin osalta homma jäi vielä odottamaan itseään, mutta mahdollisuuksiahan tulee lisää. Suomi on pelannut toistaiseksi turnauksessa ihan hienosti. Ekasta pelistä voitto, iso voitto, korostan iso voitto Tsekistä, Ekoluoman 3 maalilla ja dramaattisella jatkoaika voittomaalilla, mikä tietysti pönkittää nyt sitten hyvää turnausta puoliväliin asti, sillä lohkon kakkossia edellyttää tai auttaa siinä, että toisesta lohkosta ei tule esimerkiksi Yhdysvallat tai Ruotsi vastaan, vaan vastustaja määräytyy sitten tuosta keskiviikon. Eli jos kuuntelet tätä heti, kun tämä podcast julki tulee, niin tämän illan Slovakia-Sveitsi-kamppailusta sen voittaja tulee sitten Suomea vastaan torstaina pelattavassa puolivälierässä, jonka ajankohtaa ei vielä ole tiedossa. Se tosiaan myös riippuu noista muista peleistä, mitkä huomenna pelataan loppuun. Saksa-pelistä tuli sillä rutiinivoitto 6-0. Siinä Suomi tietysti teki hienoja suorituksia hyökkäyspäässä ja Ekoluoma siinäkin dominoi muun ykkösketjun kanssa. Julia Kuusisto, Abigail Pyskata teki siinä hyvää jälkeen myös. Kerttu Kuja-Halkola ei joutunut siinä pelissä hirveästi huhkimaan. Toki hän tsekkipelissä teki sitten jo ihmettekojaan. Kanada-pelissä rutiinitappioksi voisi sanoa, vaikka 10-0 tietysti rummaan jälkeen onkin, mutta se, että onko se nyt sitten 6 vai 10-0, niin se on tavallaan aika se ja sama. Et ne elementit siinä oli missä jäätiin, eli yksilötaito on Kanadalla sen verran paljon kovempi, että Jyväskylä sitten maalin toisensa jälkeen. Siellä oli muun muassa Primerano ja Kramer, jotka teki sitten hirmutehoja vielä siihen kaiken hyvän lisäksi, niin asiat kertautui siinä hyvin ikävästi, mutta se oli tiedossa, että näin saattaa tässä välissä käydä, ja se ei tavallaan Suomen turnauksen onnistumiseen vaikuta yhtään millään tavalla. Kuja-Halkola ja myös maalle tullut Lilja Huovinen pelasi vaahterahtipaitoja vastaan kyllä hyvin. Mitä sitten pistepörssi sieltä? Tietysti Ekoluoma oli ennen tiistaimatseja vielä kärjessä. Muuten, ketkä on hyvin pelannut, niin Ruotsista Hilda Svensson, Ebba Hedqvist. Sitten löytyy Abby Stonehouse muun muassa vielä Kanadalta, Primeranon ja tuon Kramerin lisäksi Tsekiltä mainittakoon Adela Shapovalivova, joka on tehnyt hienoja maaleja hyvän kasan.
Tämä Primerano oli silloin itselle uusi tuttavuus, vaikka olin vuosi sitten kisoissa, niin hän ei siellä vielä pelannut, mutta on tosiaan tämmöinen koko sukupolven kokoinen talentti, että saa nähdä, että kuinka korkealle vielä nuori puolustaja pääsee urallaan. Ilmeisen hurjasta kyvystä on kyse. Seuratkaa tiiviisti junnukisat, nämä tyttöjen kisat loppuun tuolla jatkoajan verkkolehden puolella. Seuraava podcast-jakso menee sen verran pitkälle, että sitä ei enää osaa sanoa, miten näitä kisoja siellä puidaan. Tietysti jos Suomi mestaruuteen nousee, niin turnausta puidaan vielä monta kuukautta. Mutta jos nyt yhtään niin sanotusti käsikirjoituksen mukaan mennään, niin silloin on jo muut aiheet käsillä. Naisten liiga jatkuu tällä viikolla, mikä tarkoittaa myös sitä, että uusi virallinen podioidi käynnistyy sitten siitä. Ja itse asiassa siitä, kun Ilves ja HIFK perjantaina kohtaavat ensimmäisessä tämän vuoden Naisten liiga-ottelussa. PWHL-juttuja tulossa myös jatkoaikaan, sikäli kun sieltä jotain merkittävää uutisoitavaa tulee. Pidän siitä huolen, että näin tapahtuu. Ja tietysti kaikki muutkin jutut, mitä naisten ja tyttöjen lätkään liittyen. Minähän ne päivystän, ja jos minä päivystän, niin kyllähän minulla on myös osaavia kollegoita on, jotka tulitukea antavat tarvittaessa hienosti. Ei tarvitse teidän juttunälkään lähteä muualta tyrehdyttämään. Jatkoaika.comiin vaan, niin pysytte ajan tasalla. Peliin kai tästä pitäisi kohta ruveta suuntaamaan. Perjantaina Tesoma. Olen siellä. En tiedä, ootko sinä, mutta jos et ole siellä, niin tuu jonnekin muulle hallille. Ehkä me nähdään sitten siellä jossain käänteessä. Kiitos, että olit taas mukana ja palataan 2 viikon päästä, kun on aika laittaa taas Lapa jäähän.